so that you don't have to keep moving all the planks. The main thing is to get these two. I'm just gonna put this here. Okay. If I can just start by asking you about the elections that are coming up. First of all, how do you think the government has done in the last 4 years, the last term of government? بسم الله الرحمن الرحيم. سرتا بخير بين أخذوا بارن خوشحال مديداريا. هاي بشي مستر الشار. متابعة كالأمريكا وبين اهتمام بوظيفة مبدأ جزانين وسباسة. Come from America and given importance to our issues. بالنسبة حكومات أداء حكومة لناوي شوار صاري رابطودا لراسي دا أو كابينة لدواء كان كأما كابينة ششنبو ونيا حتمبو أو كابينة لدواء كان لأنجامي أودا كإما چەند دامەزراوەیەکمانیەوەکو دامەزراوەی وڵی فۆقی حکوومەت دامەزراوەی دەوڵەتی دامەزراوەی گشتی لەبەر ئەوە چەند دەردێک چەند نەخۆشیەک لە هەموو کابینەکاندا بووە دیارە ئەو کابینەی کۆتاییش کابینەی حوتەمیش دیسان دیارە لەو نەخۆشیانە خاڵی نەبووە ئەلبەتە ناڵێم چۆن من قەت عادەتم نییە ڕەشبینانە یاخود بێئینسافانە خەڵک هەڵسەنگێنن بەڵام بۆ ئێنە نەبوونی دامەزراوەکان وا دەکات کە حکوومەت نەتوانێت بە هەموو خەڵک ڕابگا زیاتر حکوومەتێکی حیزبی بێ وەک لەوەی حکوومەتێکی هی هەموو لایەک بێ یعنی زیاتر ئەندامانی ئەو حیزبانەی کە حکوومەتەکەیان پێکهێناوە جا دەتوانم 101 بەڵگە لەسەرەوە بێتەوە ئەوە یەک پاشان یاسا سەروەر نەبوون یعنی هەمیشە یاسا ئیستیثنایی تێدەخرێت و پاشان ناشەفافیەت لە مەسەلەی داهاتدا و لە مەسەلەی خەرجدا و پەیوەندیەکان زیاتر پەیوەندی مۆرکێکی حیزبی وەردەگرن مۆرکێکی تایبەتی لە زیاتی و مۆرکێکی گشتی وەربگرن مۆرکێکی مؤسساتی وەربگرن بۆ تێبینە گشتەکانمان بووە لەسەر ئەم کابینەیە و کابینەکانی دیکەش کە ڕەنگە ئەم کابینەیە هەندێک شتی کردبێ هەندێک هەنگاوی نابێ وەکو کابینەی شەشەم بە حقیقەت هەندێک هەنگاوی باشیان نا لە مەسەلەی خوێندنی باڵادا بڵێن هەلی یەکسان ڕەخسانە بۆ قوتابیان بەڵام ئەوانە هەمووی چەند هەنگاوێکی جوزئین بەڵام لە ئەنجامی ئەوەدا کە کۆی وەزعەکە خۆرەخکاری تێدایە و بە حیزبیکردنی تێدایە و نەبوونی موسەساتی وەکو خۆرکەلەی داوە و یاسا بە هەموو لایەک بەسەر هەموو لایەکدا جێبەجێ ناکرێت وەکو نەخۆشیانە لە هەموو کابینەکاندا هەربووە. He gave some general comments about the performance of the government and the cabinets of the government. He said all the cabinets, from the first cabinet to the sixth, they all had some sort of shortcomings as well as some sort of achievements. But the main problem in Kurdistan is institutionalization and the lack of institutions. We have the government, it's half functional, but also like we lack some state apparatus that stays there. And by that he means like the constant institutions of the government. So the civil service, that kind of thing. Exactly, yeah. And he said another comment that he made was about the law. He said the law is not impartial. There are some exceptions to the rules, like they are not uniquely implemented. And he said it is not my way of judging to be unjust in judgment. And he said I'm not pessimistic about the situation in Kurdistan. So I see the bright sides of the government and the governors in Kurdistan. But our comment or token on the performance of the government is that it's highly politicized, and the political parties are penetrated into the substance of the government. And he made 2 points: the inclarity
about spending budget. The budget is not clear. How it comes and how it gathers and then how it distributes in the government and also among the political parties. And one positive point that he mentioned about the cabinet, he said in the previous cabinet seats, there was a very good service and achievement in terms of higher education that gave equal وزير opportunity الدكتور دلال عبد الله أبو براس جي تقدير على دلال على جي تقدير for equal opportunity, like regardless the political stands or the political affiliations, they have been given equal opportunity to participate, and that was the capacity building. That was the Okay. program. Okay. يعني من وكو مثالك بين ك إما وكو كونال إسلامي حقت شو مثالي زور زقار إما بشوار كرسي برلمانه وجه كمان سياسة 50 مليون معناها حزب شيوعي بيت كرسيوه 580 مليون يعني حسابي هو يقول And he gives دكايق لسر شن لازم يلسر شش دكايق لسر هش دكايق he gives one example, one very strict example in terms of like the inequality in distribution of the budget among the political parties. He says, our party that we have 4 members and 4 seats in the Iraqi Kurdistan parliament, our budget is 350 million Iraqi dinars. But the Communist Party, that they have only 1 seat in the parliament, in the Kurdistan parliament, they have 580 million Iraqi dinars. So هي لسر هش yeah, 1/8 of them. Wow. أمش أولا قال كان يصيرون باسم كذي لقى كان مسؤول باسم كذي ولا قال يشتي بس بوا يعني هلا برو إسلامي يبقى شمس حولاتينين يبو من برام بالسيقام بنا ديمقراطية يعني هذا ما في مروف يعني هنا مش شعر كان يعني باشا يعني مش مروفين حولاتينين And he has mentioned that خباك شاف وشارمان هي وكو to the president in person and also to the prime minister that why this injustice? Are we not Citizens. the same Mhm. citizens just because we are Islamic? That's Mhm. why they and also like he always reminds them of the times that they have been together as freedom fighters in the mountains side by side. And Mhm. what was their answer? والله ما أدري. والله الراس ذا كان واعي ودبي تشاكي كينو كشي راسني لبر أو كلا حكومة داني جابوا يظلمات باشا وانا شارزان لولا ثاني هاي لولا ثاني ديك واعي حزبي شي سياسي اگر مو كل اني شي سياسي او بودجي بو ترخان ذكر دبي لحكومة دا بجدار بيان بجدار نبي ما دا مو كل اني شي سياسي لبر ولا اني شي سياسيه ديدريته نبي لبرو كمعارضه لي قطع بكري وقال لك الحكومه بكي بدري نبي وابي هاي لا ايوان واعي من نظام يعني Says I don't know whether is it the case in every other country, in Western countries, those political parties who form the cabinet, they are not discriminated against and they are favored, but those who do not participate, they are discriminated against by all means. And he says whenever I mention this to them, they say that's true said, we need to work on that, we need to fix it, but they never do. And then he asked the same question. He says, is it the case in Western countries? Oh, I think probably to some extent, but as you mentioned, the laws are very, very strict there. So it's harder to get away with it. If people could, they would do the same thing. But it's more difficult for them Yeah, the law is more strict. to get away with it, basically. ضل أجابيان توني بالوج وعندك الضلال يحصل كان لزور تنتر ناتوان أنا ويا صادق خارج چاودێریەکان تونتر. والله لي رجل بس سياسة هذا كان بس زوج مفعول هي نابيني But the motivation is the same. Yeah, he says here as well they talk a lot about the law, but we don't see the enforcement of it. Yeah. يعني بس سياسة زورة والله إيش بياسة كم He's answered some of this in some ways, but Kurdistan obviously now has a very, very good economic situation with all the oil revenues. That can be a problem when, I mean, there's the famous, notion of the oil curse when a country suddenly has too much money. What do you think the greatest challenges are at the moment in Kurdistan?
دڵێ ئێستا هەرێمی کوردستان يعني گەشەسەن نەیتاوی بخۆ بینێ لە ڕووی ئابووریەوە بەتایبەت لە ڕووی دۆزینەوەی نەوت جا ئەوان بڵین دڵ لە زۆر وڵاتان کاتێککە لە نەکا وڵات پارەیەکی زۆری دێتە ناو دەخلیەوە لە ڕێی نەوتەوە بەتایبەت پێی دەگوترێت curse يعني لعنة نوتي يعني قرفتي نوت بوشوني جناب لسر أول شيء تا أو قرفتاني كالرنجة بين الدش أو تحدى كان إذا هاتو بو أول شيء والله من بهم ويا لكات هكذا هارو ده هاتي زياد لبيت نقمة بلا لدسنا أمين دابي قلنا لدسنا شيء أمين دابي بين مثلا شيرخاني آبوري بيدروس كان نقشي استراتيجي وآبوري دريش خاين نكر سوبر ماركت ما بوب كانوا بي كان شويني ساخ كردنوي كالاي أمريكا تركيا و إيران وولاثاني ديكا بهندر كارغو معامل دروس بكريت بهندر دهات ببوجيندريت وشتو كال برو بيش بردي آجالداري وي گنجي كرد بيكار نبي وهم خريجاني کۆلێژەکان ئەگەر هەلی کار زیاتر ڕاستی لێنە خۆماندا کار زیاتر هەبێ وڵاتەکە بەرەو پێشەوە دەچێەوە ئەو چینایەتیش ئەو چینایەتی قوڕی پڕێش بەو شێوەی ئەوە نابێ من پێم وایە لە کاتێکدا و ڕەنگە ئەوە تایبەت بێ بە وڵاتی زیاتر سیستەمی سەرمایه‌داری و ئەوەی تێدا حاکمە کە هیچ قەیدێک لەسەر تاک نییە چۆن دەوڵەمەند دەبێت دەوڵەمەند بێت کە بەداخەوە ئێستا بە بۆچوونی من خراپترین نوسخەی لیبرالیزم و کاپیتالیزم لێرە جێبەجێ دەکرێت خراپترین نوسخەی بە ئازاری هیچ قەید و قویدێکی لەسەر نییە دەرمانی ئێکسپایر خواردنی ئێکسپایر شتی بێجێ شتێک کە دەخلی سەریع دەخاتە جیفانی دەوڵەمەندەکان بەبێ ئەوەی ڕەشای بکرێ ئایا خەڵک ژیانی خەڵک چی لێ دێت بەرەو کوێی دەبە ئەوە بەتاکید ئێمە ئێستا دیارەوە بۆتە بەڵایەک بەڵام لەبەرەوە کە بەدەست دەستی نائەمینەوەیە و بە عەقڵێکی نەفەسکورتانەی حیزبیانە يعني تصرفي تێدا نەک بە عەقڵێکی درێژخایەنانە کە بتەوێ ژێرخان بۆ وڵاتەکە دروستکەی نەک بتەوێ خەڵک بە زەبری معاش و موچە بە خۆ تۆشەتەک دەین. Says I don't think that oil or economic boom would be a challenge. The increase of income would become a challenge when the money is in unsafe hands, when it's not regulated and it's not checked. And the challenge could be met by putting forward strategies like long-term strategies. How should we deal with the money that we have, the banking that we have, and this could be done with making opportunities for the youth, for employment. And the only thing that here so far is done is they are building new supermarkets, and it is just like consumers of other regional and global or international markets, but we aren't productive yet. And he says this way, without having a very positive strategy in terms of building the infrastructure of the economy, it has brought about an imbalance and the worst example of capitalism here. That has always divided society into two classes. So in terms of, and again in some ways he's already answered some of this, in terms of the platform that your party is running on for the election, are these the issues that are being emphasised, sort of institution building and so on? What are the kind of main platforms that you're using, for example, in your campaigning? بۆ بانگشی هەڵبژاردن ئەو شانەی کە جەناب ئاماژە کرێدان پلاتفۆرم ینی ئەو نەخشەڕێی ئێوە ئایا باسی ئەو بابەتانتان کردووە باسی بنیاتنانی دامەزراوەکانتان کردووە باسی مەسەلە ئابوووریەکانتان کردووە بەڵێ باسمان کردووە حەزەکەی دوای نوسخەیەک لە ئەوەی Yes, we have بەرنامەکەمان بەرنامەی هەڵبژاردن دەدەینەوە دوای کامپان تەرجمەیەکە. We have addressed those issues, and we could give you a pamphlet of our platform and the things that we are going to campaign for, and you could translate later on. That would be great. Thank you. Islam وەکو
ئاینی مەسیحی نەسڕانی تەنیا بریتینە لە چەند شتێکی ڕوحی لە نێوانی ئینسان و تاکدا. ئیسلام وێ ڕای عەقیدە پەیوەندی نێوان خوا و ئینسان و عیبادەت و ئەخلاق، سیستەمی سیاسی و اقتصادی و ڕێخستنی دامەزراوەکان و پێکاتەکانی کۆمەلگا و شوێنێتی مامەڵە پێکەوەکردنیان و ئەوانەشی تێدایە. لەبەرەوەی وەکولایەنیشی ئیسلامی کاتێک کە باسی چاکسازی دەکەین لە وڵاتەدا دیارە هەم لە ڕووی سیاسی هەم لە ڕووی ئیداری لە ڕووی اقتصادی لە ڕووی اجتماعی وێ ڕای لە یعنی عەقیدەی و فیکری و ئەخلاقی ئاماژە بەوانەش دەکەین. Says Islam, unlike Christianity or Judaism, well, no, not Judaism, sorry, I added that. Only Christianity is not only spiritual, or it doesn't only contain faith or moral issues. It talks about economy, politics, and addresses social issues. So we, as a political party, we are also addressing all those aspects, and we are striving to work for further development in our society. That was going to be my next question, was the extent to which the notion of an Islamic party informs the policies of the party. So it's included in this idea of what sort of a fair economy and a equal distribution and those sorts of things. Yeah. So, okay. Do you want to address the question again? If it's not asking, if I'm not asking him to repeat himself, yeah. سەبارەت بەوەی کە دەڵە بۆچوونی حیزبەکەی ئێوە بە چاکسا بڵین بۆ چاکسازی لە چ بوارێکی قسەڵتایە لە ڕووی ئەو دەهێوە پرسیارەکە کە لە ڕووی اقتصادی لە چ بوارێک چاکسازی دەکەن یاخود لە ڕووی سیاسی لە چ بوارێک چاکسازی دەکەن لە ڕووی کۆمەڵی لە چ بوارێک. وڵای ئەوە تەفسیلات و گردەکاری هەیە، بەڵام خۆی حەقەتەوەی کە ئێمە دەمانەوێت مەسەن لە ڕووی سیاسی ئێمە زۆر باسی دیموکراسی و پێشتر ئاماژەکەدا باسی یاسا سەروەری باسی بێفەرقجیایی دەکرێت، بەڵام حەقیقەت زیاترەوەن شیعارن نەبوون بەکردار. مەسەن لە ڕووی ئابووریەوە دەگوترێ ئەوە بازاڕی ئازاد و ئەوە، بەڵام کە دێ سەر حقیقەت و لێ وەردەبێ و تەماشا دەکەی هەموو ژوورگەکانی ئابووری و بازرگانی هەموو بەدەستی دەسەڵات یاخو خەڵکی نزیک لە دەسەڵاتەوە. یعنی بۆ وێنە زەویشی چەند دۆنمی دەدرێ بە کەسێک کە پارەدار و دەوڵەمەندە لە نزیک دەسەڵاتەوە، بە تایبەتی گۆرانی بێژەکان شۆخەکانی زەکەریا شۆخەکانی نازانم چێ شۆخەکانی چێ لە نزیک دەسەڵاتەوە نەوانە خەڵک وا گومان دەبە کە دەسەڵات لەگەڵ ئەواندا شەریکە بە پارەیەکی ڕەمزی زۆر کەم زەویشی زۆریان پێ دەدرێت دوای ڕەنگە دوای ئاسانکاریشان بۆ بکرێت ژمارەیەک شوقە دروست دەکرێن دوای بە نرخی چەند زۆر بەرابەر بە خەڵکی فەقیر و هەژار دەفرۆشرێتەوە. ئێمە دەمانوێت بە حەقیقەت کە ئەوەی کە بە شیعار دەگوترێت بێفەرقی هەلی یەکسان بۆ خەڵک بکرێت بە عەمەل. یعنی ئێمە گرفتی گەورەی ئێمە بەڕاستیەوە قسەی باش زۆرە کردەوەی باش کەمە، شیعار زۆرە کردار کەمە، جا چ لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئابووری لە هەموو لە ڕووی ئیداری بچۆنێتی بەڕێوەبردن بۆ وێنە ئێستا لەم وڵاتی ئێمەدا لەم دەڤەری زەرد دەڤەری پارتی هەر کەسێک کە سەر بە پارتی نەبێ ناچێتە هیچ شوێنێکی حەساسەوە، نابێتە مدیری قوتابخانە، مدیری فەرمانگەیەک، مدیری خەستەخانەیەک، لەو لاشەوە مەسەن دەڤەری سەوز بە هەمان شێوە. ئەوە حەقیقەت قۆرەخکردنی هەموو کایەکانە بۆ حیزب. جا ئەوە لە ڕووی ئیداری لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئابووری ئێمە دەڵێ شیعار هەن، بەڵام ئێمە دەمانێت ئەو شیعارانە بە حەقەت بکرێن بە کردار و خۆشیاندان بەوە دادێنن بەڕاستی بۆ وێنە ئەو کە پێ دەگوترێت حاڵەتی گەندەڵی مەزوو دەربوومان پێشنیان کردن باشە کاکە بێنن ئێوە چۆن تا ئێستا چوار کەسی گەندەڵتان نەدۆزیەوە. لە نزیک دەسەڵاتەوە خەڵک بە من دەڵێ برادرانی ئێمە لە پرۆژەیەک 2 میلیۆن دۆلاریان خواردەوە، دیکە دەڵێ 6 میلیۆن دۆلاریان خواردە، دیکە دەڵێ ئەوەندەیان خواردن. باشە بۆ من دەزانم بۆ ئەوان لە نزیک خوانەوە نازانن. یعنی وەکو گوتم مشکلەمانەوە نییە کە قسەی باش نەبێ، خطەی باش زۆرجار پرۆژەی باش تەڕق دەکرێت تەنانەت دەسەڵاتیش شتی باش دەڵێ، بەڵام کە دێنە سەر تەطبیق و جێبەجێکردن وای نابێت. It says like there are positive and good slogans in terms of sayings, like democracy, like the rule of law, like free market in terms of economy, but
unfortunately, we don't see them to be mirrored into in reality. They are not put into practice. So he elaborated this issue a little bit further in detail, and saying that that when there is a project building some sort of like housing or accommodation, it is either for those who are affiliated with the ruling parties or who are already in political parties, like in the ruling parties, and they become a partner in it. So it's not for other people outside the sphere of those political parties. And he says, in terms of sayings and slogans, we have the same as what they say, but we urge them, or we urge to put those into practice. And like our plan is already that we want to eradicate corruption, for example. And he says there is a sort of phenomenon in Kurdistan. We have very good sayings, but we don't have good action. And we could see that there is a monopoly of like almost all aspects of life by the ruling parties in the yellow area, referring to Erbil and Dubu, KDP. They have monopolized all aspects of economy and social, as well as in the green area where PUK have hegemony. So, and he says when we talk to them about corruption, they admit, but they don't have the will to eradicate that, and we don't know why. If I, as the opposition, know, he says, that person did like this sort of irregularity. If I know it, why don't you know it? Like, how come you can not see it? And he gave some figures like 2 million, 4 million there US dollars in terms of in a project. It goes it goes like basically disappeared. So why we realize that you don't, and then why you don't keep them accountable? That's their main concern. من پێم وایە سێ چوار شەڕێک بکرێت کە ئێمە زۆر دەمانوێت ئەوە بکرێت. یەکەم ئەم وڵاتە هەموو شتەکانی بکرێن بە مؤسسات، یعنی چی دیکە بە تەوجیهاتی حزبی بەڕێوە نەچێت. هێزی چەکدار بە پێشمەرگە و بە پۆلیس و بە ئاسایشەوە بێن مؤسسەی سەربەخۆ بن. ئەوەیە. دوو فعلا یاسا کە دەگوترێت یاسا سەروەری فعلا یاسا بەسەر هەموو کەسە سەروەر بێت و حاکم بێت. سێ فعلا لسر بناغي هاولاتي بون لسر بناغي مروف بون تعامل لقى الخلق دا بكرينك لسر اساسي لسر بناغي حزبي بون ولاي حزبي و باشان بو كار بخلق سباردن لسر بناغي كفاءت بي ببي او سي في ببي او اساوي خوندني بالاك اماجن بيداك زعما عاده ما خاخا حكومتش تجي باش او باتي بكم انك وكو هندي خلشي ديك اوبوزيسيون يمكن راسو شاب بس هم وضع كذا بين والله فيش خيري فيوني سام كان دلاور عبد الله برادر على دي برادر ما بابي شي برادر مزار رحمتي الله الامام سامر العزيز يعني كثير شيء نسيه من لبغداد وتليفون الله كله بريطانيا وقت ده سوشيال اللي هذا كم كتب وكتب كون ده هموي لبرك هتها برك تقام تكون تو في ولا رجعت يكم كذب هم تكون بيته ذاك كيف بيش قبايا تو والله هم تكون دوتوا في شش ملاحظاتهم هي فيهم بود زوري في خوش زور تشجيع عن كردو اللي قال الدكتور برهم كبو چونك هلسان اواني كبكفاءتي خويان دتوانن لكاني خويندن ببرن ببي درجكاني خويان نمركاني خويان شون بو او مسألة خويندني شي بيضل وانا اساسي او بين همش كان اويلي بكري ببي كفاءته اللياقت نك ببي او حزبي ولا حزبي كخلشي زور رنگ بودلو متملق هيشي لباران ثانيه برز دبيته تشيت زانكوش دبيت الرئيس عميدي كليه شو هيشي شي لباران ثانيه النتيجه خلق باجا كيده يا دبيت قاضي لدادقاي تمييز يا دبيت وزير دبيت شي لسر اساسي ولا حزبي شي بينيا اگر لسر اساسي كفاءت به او كتخلق لتواناكي بهرمند به انا خلق لبوشيكي زررمند به او بيو شوار او سير شوار اشتر رعاية بكرين فيما اصلاح شي باشي وضع كذا. He, like his vision for reforming Kurdistan, he put it into 4 main points. First, like we need to institutionalize our apparatus of rule. That's number 1. For example, the police and the security forces should be institutionalized and united under one government.
one main institution. Mm-hmm. So depoliticize it essentially. Yeah, exactly. Yeah. And for both, I don't know to what extent you are aware of the political realities in Kurdistan. Sure, a little bit, yeah. So, and then the second point is the rule of law to be implemented truly and effectively. Mm-hmm. The rule of law. So by this he means like when they issue a law, when it implements, it works for normal citizen. It should be also for those who are in the political parties with higher political positions. The third is about freedom and rights of civilians, that they all should be equal and they should be equal with their obligations and also their rights as well. And the fourth and the final one was people should be judged or should be accepted based on their ability and capacity, because if it goes like that, the entire society would benefit from their capacity, and if it was otherwise, the entire society would be would see the disadvantage of the output of their works, the outcome of their works. And he says, I am looking to see what the government does in terms of achievements, to elaborate it and to encourage them to do it further. And he gave an example in that regard, that a former minister, Aladi, I think he was the Minister of Education, that he wrote a book about nation building. And he said, I read the book cover to cover, and I contacted him while I was in Baghdad, and I encouraged him and I thanked him for what he had done, and I gave him some sort of feedback and comments as well. And yeah, so I think that was all that he mentioned. Great. And do you think that people share your concerns about the current government and share your vision for the future? Do you think that you will do better and get more seats next week in the elections? أول شيء كان جنابت بس عندك خلص شيء ما بوشوني هي بوشوني جناب تام وكان قد يبرز الخبر بوي كجمال كرسي كان تام زيادة كان. أمن بيما بالله وبيما دنجا كان يوم شن قادم نوا وأقرت أو إمام ترسيم اللي هي براسي تزوير جزورة تزوير هذا كله أو إيش يعني بارتي شتوى بأسالي فير نابن فير نزاهات نابن شواب تزوير الراحتون وكشون بهناني درماني إكسبير وخوارني إكسبير وبيشيل كردن ياساو تدخلي حزب له مشتاق وابي والراحتون وبأساني قوان ترك ناكرنا نال خوي شيري هتابيري ودزانم بتزوير وبأساني فير نزاهات نابن بلان ظلام أجزور بأسطوري نكره تزوير سطابيز نيكن مثلا سطابيز نكره وكجاري بيشو كرا لم دفر بتايبتي بتايبت لد منطقة بعدين عن دهوك أجا تزويري شزور أسطور نكره أم ضلنيام كهاوتش شكان دقورين وبتايبت إمي إسلامي دنجي شزور باش ديني ودنجي بارتي وشتي ضلنيام كذا هذا زورش. He said, he said yes, I believe that our seats, number of our seats would double, if not triple. Oh wow! Just for your party or for all the Islamic parties? Just for the Kamal? بس بو كومال يا بو يقدركوش. والله ممكن بو هردو لا مان. بلا رنجة بتاعي زيادة بو إيمة وتصور رقم. شو كبير وكذا بيسموه أو كمان عقدار زيادة عقداري وظيفة كومال هم بلان بقشتي حالة إسلامي لحوك شدة. In general, the Islamic parties are in progress, but mostly I'm aware of Komal and I talk on their behalf. So sure. like Okay. Komal, he emphasized that. Yeah. Okay. And he said my only concern. قشكي إسلامية بناي وجود. والله أنا بقول لبارتيني زي كبير ما وان جاري ديكت بكرسي هنا في ما تصورنا كم جاري كرسي. Yeah, there are I don't know, like there are three Islamic parties. Yeah. IGK, IUK, and IMK. IMK is mostly affiliated with KDP, and they have 2 seats, and he believes that because of the affiliation with the ruling party, this time it would affect their popularity and they would decrease. But in terms of the 2 Islamic parties that are in opposition, IUK and IGK, they are going to be... They'll do better. Do better. And he says, like, the only thing that would basically, that would concern me is the irregularities and fraud that they are going to do. And he says if it was not like the fraud was not up to 20% like the previous time that affected the result of the election, the result of the elections, I don't think
that the ruling parties would increase their number of seats, and he believes that they would decrease, like, they would decrease it if there is not up to 20% fraud. Yeah. And also he said it's very hard for those like for the ruling parties to learn how to be transparent, because they have politicized almost all dimensions of society. So even in that, it's hard. They are far away from being transparent in letting a free and fair election to take place. Do you believe that you'll be part of the next government? Do you think your party and some of the other opposition parties will be able to be part of the government, perhaps as a coalition? والله جنابة بجداري في مدينة الفين. والله كيف توصل أنجامي هم شاب مثلا زين شلون ده زين معارضة هم شلون دنقين شلون ده وظي بارتي بشتي تشيل يديه يعني وده كيف توصل أنجامي وعرب نصاب يكون لي أواني إذا بتماشى يقدر أنجام مكان كين شلون ده يعني قرينجو إما اللي صار بريالي شيء قطع إيمانية بجداري ده كين يا بجداري لكن تماشى وظي وكاتة ده كين شو ما وصل حزاني واني. We have not decided whether we are going to participate or not, and we have left that open. And it depends on the outcome of the elections. For the most part, we cannot predict, and we don't know how it's going to be. But it is something that to be decided later on. يعني دستي خوما ببريالي في شو خدنا بس We don't handicap ourselves with a prejudgment. So. Yeah. If you have time, may I ask you two very quick questions, one about Syria and one about the conference. Do you have time, Richard? Well, And that's actually, I would have asked about Syria myself. Okay. No, go ahead. You just carry on. Is it, yeah? Do you have About Syria and also about the national conference. ضل أجد كانت دوب سيزوب كلامها هي كان لباري سوريا كان لباري كونغرين كبير. باشا بس من دوش تيجي إضافة بكم. إما براسلك وضع مع بيرة. يعني مشكلة من أوله كحزب شو تنام هم وضعك. يسام جنابي كمسؤول سلوشي هريبة. طب تيم خوش سلوشي هريبة سركوتوبي براسي. مجال بيشون قلت أجر أو سركوتوبي هم على سركوتنا في بهرمندي. أجر فشل بيني لفشل كيف ما زال المندي. تيم خوش ما قازان سبين. بس إذا كان مسؤول لو إذا مسألة بانقشي هالجاردن ده. سلوشي هريبة بما بياسة بكل شهر زانم برسيوا. كان مسؤول بوينه وكل سلوشي هريبة بانقش بكاب وحزبك يخوت چونکە هی هەموو لایەکە ئەو حسابك ئەمە جاران شتەکانی کەمان لە قورجی حزب لێ عاسی وێستا کامەشوشمان لێ عاسی بۆ ئیش ئێستا نازانێت هەموو شتانە چۆن دەرێنێ لە قورجی حزب ئەمجا مشکلی و برادرانەوەی زۆر تەنگە نەفەسە لە دوو انتخاباتی پێشوو یەکگرتووی فەقیر مەقەڕاتیان سوتێنرا لە منتیقەی بادیانە بەروی تۆ دەنجیان هەیە 4 نەفەریان لێ کوژرا ئەمجا مثلا بارتيش ويشتيش زور تدخل ده كان لإشي ما مساكان لإشي أو يعني هر ملاي فقير فصل ذكره نقل ذكره يعني شن ملاي إيمة نزيق لإيمة هلا بروك أقول ما كاك جندلي هي ده بقى جندلي شهر سر بكره لا برد فقير لمزجوته كان يعني أوص عنا مثلا نفر هي دوانزة صالة جيرة أو السجنها تأسى محكمة نكره نفر هي دواي ده صال محكمة أبو خبيب أنواع جريدة وشد بلاو كراوة دوای 10 سال جیران بەبێ محکەمە ئەمجا محکەمەیان کرد 5 ساڵێکیان حکمدا لەسەر چی گوتیان لە سزندا خەریکی ئەوە بوو با بەخۆ لە سزندا مەزاری هیچ شتێکم نەبووە دوانە ئیپێشی هیچت لەسەر نەبووە بەڵام لە سزندا بەتەما بوو شت کە گوتی بابە 10 ساڵەکە هیچ یەکدو کاکە خۆ لە سزندا بۆ خۆتان هەموو چاوتان لەسەر مەزاری هیچ شتێکم نەبووە 5 ساڵێکیان حکمدا لەبەرەوەی کە لە سزندا بەتەما بوو نەک پێش سزن شتێکی لەسەر بوو. Well, he made some funny points. He says about the president of the region. He said, I have always told him, told the president that I'm happy with your success, and because you are the president of the region, if you are successful, then we are all sharing the success, and if you are not successful, then it affects all of us. But he has been participating in the election campaign, and according to rules and regulations, the president of the region was supposed to participate in campaigning for his responsible party. That's first.
that's like sort of like illegal or irregular. Mm-hmm. And one point he mentioned, he said like political parties intervene too much into everything in this society, and like everything, almost everything, it has been swallowed by the political party. So something new has been added to that, and it's the president of the region has been swallowed by a certain Okay. political party, and Yeah. we don't know how to take him out How of to the save throat him. of the lion. There was a saying like that. And he said like they are not tolerant. They cannot accept defeat, democratic defeat. Only UK, because they had like a number of votes in Badinan area, the bureaus and buildings were burned down. I don't know whether you are aware of that or not. And he said like they have just fired some mullahs, religious figures, only because they have expressed their views and they have talked about corruption in general. Really? Yeah. And he said, he gave one example, Abu Khubay, I think it's one. How they ناس أبو خبيب. they have some of the Yeah, point he- that no يقولون يستعنوا فقط. He knows him, like back in the same Mhm. party. Just That's like not- he that's not was, ideal. there are people that they have been arrested for 12 years without any sort of like judging or Yeah. jury. And that Abu Khubayb was arrested for almost 10 years. And after 10 years, they but basically, yeah, they trialed him. Yeah. After 10 years, they trialed him, and based on what he has been, what they thought that he has been doing in the jail, they have judged him. They said, well, before you didn't do anything, we kept you for 10 years, but we have noticed that you are going to do something inside the prison, and we are going to keep you in jail for another 5 years. And he says, okay, like he had said, okay, but I have shouldn't been have under here in your the hands. first Like, place. no, Yeah. like what you could do in inside the jail between. Yeah. خزانەکەی هاتووە بۆ لام سێ چوارچی هەیە خێزانەکەی مەسۆ ئافرەتی بڵێ سێ چوارچی هەیە هات بۆ لام تیماوسە خێرە دەگا و هاوسەریم هیچی لەسەر نێ فەقیرە با محکەمەی کە محکەمەیان نەکرد مانی گر لە خواردن و سێمان خەریب بمرێ بە کاک نێچیروانم گوت بە مەسرورم گوت بەوان بابە و کابرا بێن هەر بێن دەست بەسەری کرد لە شوێنێک داینێن و هیچی لەسەریان محکەمەی کەن هیچی لەسەری بێن لانی کەم ئەوە بکەم با دەست بەسەر بەش ماڵ منداڵەکەی لای بێ مافی مرۆڤ ئەوە لە شوێ خۆ هیچی لەسەر نێ فەقیرە هیچ ئێستاشۆ کێ ساڵێکی حکومدا بێ His wife came to me said, like several times, and he has like 4 daughters, and like the wife was complaining that like he has not done anything, and my dad has been like asked the prime minister and the president and even Masroor Barzani that just keep him under check, but let him to be with his family. Like because of human rights. من زمانة شي ذاك And he said that I sort of I take responsibility for whatever comes afterwards, like it sort of guarantee. Personal guarantee. Personal Yeah. guarantee. Yeah. Yeah, but they never did They that. he's still in prison. Yeah, he's still in prison. ئەوەندێکی لەمە بە ئاستەم باوە 34 کیلۆیە 34 kgs. سەڵامێکی بوو بابەکە هیچی لەسەر نییە ئێ بەریدەن آخر وڵا ئەمریکی کوڕ ئەمریکای چی ئەمریکا هەرەکەی لە شتانە هەریە ئەمریکا خواغەزەبی لێگرێت تۆزی نازانێت مرۆڤ مافی مرۆڤ شتێ من ئەمریکا نەیگرتم کە هیچم لەسەر نەبوو 100 جا عوزریان بۆی هێنامەوە کاکەوانی ئەمریکا جوانیە ئێ باش ئەمریکا بەبێ محکەمە بەبێ ئەوە چۆن خەڵی دەهێڵنەوە He says they even هەرچی دەکەنەوە کاکەوە لەبەر they do everything and they blacken the reputation of the US. They say this is what US does. And he says I have been arrested by the US. They at least they respect the human right and they treat you as a human being. But here, whatever they do it under the shadow of them. But do you think that it's possible to change this sort of culture overnight? I mean, would it be as simple as the government changing, or do you think it's sort of something that's ingrained now in the political system? And obviously, even the voters. Maybe I work for, a government office, and my salary comes from them, and so on. شارك أو كلتورة بنوايا بشغل يعني
والله باش شهور غينا والله ما When بيش it's صار 5, خريجي we'll think about plugging it in. او شي هرماني Romani. مسيس هرماني اما كره الشهور جيتي او قصارك قريك خريجي بسوسي صاله جاوب برادراني بارتيشيتي هذا الحكومه السوايه اما لشريعه الاسلاميه ده ب 15 سال انسان بالغ دبه او اما لهجشت بارو بسوسي صار عمريتي Is he laughing at me for He being naive? says like over a night. What over a night? It has been a quarter of a century that we are working on that, Yeah. and they say it's an infant. The government's an infant, a baby. In Islam, we are like 15 سال بالغ دبه but you are not regarded as a child يعني after 15. يعني شو قانوني ديت Yeah, but Mhm. we are still we are 23. So Right, Yeah, right. we- اما مهاتي Yeah. محمد بدا صال ماليزيا يقوري ماليزيا من شون بو كوالالامبور هسا يوش رنقة شو بن كوالالامبور لقل لندن ولقل باريس فرق شي وينيا بخيطي شي دا صالي قوري اوي اما الشهر شون كيف يعني وي يعني هالخليج شي خوركاري حزبي وشتن او بار امكانيات هذه تزدان تواني وضع كيف يقول ناي كان شون ك برجوندي حزبي وبرجوندي شخصي وتاشيان لو ذاك وضع كاو بيسر برمينته بوي ولا يخلق بباري بكرم انتخابات يساوي انتخابات دعاية انتخابات بباري حزب يمتو تماشى اعلامي اوانك او هم ماشيين اعلاميه قوريه بباري خويا بباري حزب هو بباري خلق يعني اما جو رشورود شو بازار ضل رقه كوبل سامي لهم والله تدهرنا به رقه قلت انا مش كان بارمان اعلامك كاش ما ولا قدر and he makes point. He says like مهاتير محمد Mahathir Mohamad, he was, I think, the prime minister or the president of Malaysia. He changed Malaysia with a 10-year plan, but it is not in their interest to change it for the better Yeah. like that quick, because they can control or at least like buy their legitimacy with money and this sort of Yeah. system of corruption. This is self-evident. You can see their propaganda for the election campaign. When you go to the market, you can see like how much they have spent, and if you Mhm. compare that to us, well, we don't have that much amount of money to spend it on. Like you might think that there is only two sort of main political parties. Yeah. So about the two last questions, I think. Yeah, I'll actually just ask one, and About Syria, you want Yeah. to Sorry. yeah, if I may. ask about Syria. I just wanted to ask, I know that in the news lately there's been a lot of talk about young men from Kurdistan going to Syria to fight jihad, and I'm wondering what your view is about that. And also I believe President Barzani recently said that they were no longer welcome back in Kurdistan, so just what your opinion is on those two issues. بله سوالات و حوالي بابوتا و دنگوه که خالق لیره و گنجی کل لیره و دشن با جهاد با Were you سوریا planning to? بوچونی اول سر چیا و هر وها سرق برزانیش سیکل بالا برای تویتی اوان يعني شون طلعي نادي إنسان خير من أو شادي كأو they are not any longer welcome. Yeah, that's what Howard told me, right? They are not any longer welcome. مەسەلەیە کە هەفتە ڕابردوو بارزانی بڵاوکرایەکە ڕایگەیان کە نابێ ئەوانە بگەڕێنەوە کە ڕۆ لێرەوە ڕۆشتن و گەنجانی لێرە لە کوردستان ڕۆشتن بۆ جیهاد بۆ هەوێ ئێمە وەریان ناگرینەوە ناژبێ بێنەوە کوردستان. بەڵێ من پێم وایە ئەوەی کە ئەگام لێ نییە کەس چوو ئەمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی ئەگامان لێ نییە بەزەگە کەسێک چوو بێ دیارە وەکو ئیجتیهادی شخصی خۆی چووە ئەوە یەک و ئەوەی منیش ئاگادارم لە سووریا پێویستیان بە ئیمکانیاتی بەشەری نییە خەڵکیان زۆرە فائزیان هەیە لە خەڵک پێویستیان بە ئیمکانیاتی تەسلیحی هەیە پێویستیان بە پارە هەیە پێویستیان بۆ هەیە کە دەستی ئەو ڕژێمە دیکتاتۆرە بگرێت چی دیکە وەکو چۆن مێژ دەڕشێندرێ بە دەرمان ئەوە بە شیمیایی ناڕشێت کە بەداخەوە رووسیا ئەوەندەی کە خۆی رووسیا و ڕوڕەش کرد کە دیفاع لە ڕژێمە دیکتاتۆریە دەکە هەروەها ئێران ئەو وڵاتانە کە دیفاع دەکەن لە ڕژێمە دیکتاتۆرە و ئەمریکاش بەداخەوە کەویش هەمیشە بەرژەوەندەکان نیزاڵ دەکات بەسەر مەبدەئەکانیدا خەڵک دڵێکی پێخۆش و کە ڕەنگە دەستی بگرن ئەو ڕژێمە دوو گورزی لێ بدەن تۆزێ و خەڵکە مەزڵومە هەناسەیەکی بێتەوە بەرێ کە ئەو ئەمەلێ سا ضەعیف بووە من بەنسبەت ئەوە کە کاک مەردووی کوێتی نازانم بە هەر حاڵ هیچ کەس لە هاوڵاتی ناشۆرێ لەبەرەوە کە هەڵەیەک دەکات یا ئیجتیهادێک دەکات بەس من ئاگام لێ نییە بەڕاستی نە لە چوونیان نە لە هاتنەوەیان و ئەوەشم پێ ڕاست نییە لەبەرەوە کە کەسێک چوو بۆ شوێنێک دوای ڕێی هاتنەوە ماڵی لێبگیرێ.
he says I'm not aware, first of all, whether people have gone or not. Okay. As IGK, we are not aware of that. And then second, he says if there have been people going there, but it has been based on a personal preference. Some people have decided to go there, and that's his personal view. He says in Syria, they don't need like the healing capacity, healing support, because there are only too many people there that they Too are many people fighting. fighting, Fighting. They need guns, support of like natural Military support, Mhm. militant support, and also they need to be protected from chemical attacks. And people like those who have involved in supporting the regime, like Russia and Iran and some other governments. That's very saddening, and also people had a sort of hope that the US would attack and like limit those sort of chemical attacks by the regime, but it's also like less likely, or it's not less likely to be possible. So But you would support a US attack, would you, on Syria? جنابة پشتگیری هێرشی ئەمریکا بۆ سووریا. هێرشی For sure, indeed. ئەمن پشتگیری ئەوە دەکەم ئەو ڕژێمە لە بین چێ ئەمە ئێرانەکان لەسەر لێمە بەگلەین مالێکی پێ ناخۆشە چێ پێ باتێر ئاوی سا بخۆنەوە بەس ئێمن دینەکەم لەسەرم فەرز دەکا لەگەڵ مەزلومدا بم دوشی زاڵم بم جا زاڵمەکەم با مسلمانیش بێت مەزلومەکە باشوی لە کەژ من لەگەڵ مەزلومدام چی خوای تەعالا دەفەرمێ بۆ لە ڕێی خوا لە ڕێی مەزلوماندا لە ڕێی مستەضعەفین دەزات. He says I am pro regime collapse, and for our stance, Iran is like criticizing us. He's not happy with the idea. Maliki is not happy with the idea, and let whomever is not happy with the idea to like drink a glass of cold water. Like that's a Kurdish saying. Okay. I'm just giving the straight translation. But like it's accrued upon us from the religion that to be with the oppressed, and even the oppressed was a Jew and the oppressed was a Muslim. Okay. Interesting. And then the point about President Barzani, I forgot to mention. He said, I don't think that this is the correct way of doing it, just because someone has made a choice and then later on you prevent him or her from returning home. It actually just seems illegal. I don't know how you could prevent somebody from returning to their country, but بپرسێکی ناسایی چۆن تۆ ڕێگەلەکە سەی بێتەوە ماڵی خۆی. This is the same. And if I really may ask just my last question, since Richard, That's okay. I mean, you've covered everything I would need. the national conference, do you support the national conference, and what problems do you see with holding it? کۆنگرێنێتەوەی ئایا تۆ پشتگیری دەکەی و بۆچین جەناب دروست ناکەن؟ ئەمن زۆر پێشگیری کۆنگرەی نەتەوەی دەکەم چونکە من پێم وایە میلەتی کورد کاتی ئەوە هاتووە ئەو زۆڵمە مێژوویەی کە لەسەرەتی کە لەسەر نەخشەی سیاسی بوونی نییە لاچێت کورد با خاوەنی شارنووسی خۆی بێ لێرە هەرێمان بۆ گونجاوە با لە شوێنێککە حکومی زاتیان بۆ گونجێ لە باکووری کوردستان با لە ئێران شتێکی بۆ گونجێ با لە سووریا شتێک بە گرنگەوەیە خاوەنی مافی چارەنووسی خۆبوون خاوەنی ئیدارە و ئیرادەی خۆبوون حەقیقەتە خوا بە میلەتانی داوە کاتی ئەوە هاتووە ئەوەش بەبێ تەفاهمی نێو خۆمان مەیسەر نابێت لەبەر ئەوە من پشتگیری ئەوە دەکەم ئەوە حەقێکی شەرعیە حەقێک یەکێکە لەو مافانێک کە خوا بە هەموو مرۆڤەکانی داوە و ئێمە شتێکیش کە کەوتە سەر ئێمە نازانم ئەوە ئاگاداریانە ئەوە بوو کە دانرا بووە باشووری کوردستان بۆ ئێرە 5 کەس دانرا بوو من ئەوانەی کەنەکە هاتن بۆ لای من واتە کۆنگرێنەتەوەی کورد هاتن بۆ لام گوتیان ئێمە نەفرێکمان بۆ ئێوە دانابوو بۆ پارتی بۆ یەکێتی بۆ گۆڕان بۆ یەکگرتووە دوایی لێرە بیسمان پارتی ناڕازی بوو بۆ ئێمە لە فەرمان هەبێت گوتیان وڵا بۆ یەکگرتوو بۆ کۆبەڵ بۆ هەردووچیان نەفەریان هەبێت بۆ هەموو دوو حیزبی بۆ نەفەری لات کەین چی لێ بکەین دوایی تەمان ئەو برادەرانی کەنەکە وتیان وەڵای ئێمە گوتومان ئەوانە 5 تەڕەفی سەرەچین هەرەکەی نەفەرێک نوێنەرێکیان بێت بۆ لیژنەی تەحزیری دوایی کە تەماشامان کرد تەمان جەماعەتی پەکەکە هاتن کەنەکە هاتن کاک دکتۆر کەمال کەرکوشی تەلەفۆنی کرد تەلەفۆنیان کرد و داوایان کرد مامۆستا وڵای سوپاسان دەکەین ئێوە لەوە دەبات تێک نەچێ چونکە گۆڕانی شوێ گرتوش بەڕاستیم سوپاسیان دەکەم سوپاسیشمان کردن گوتیان ئەگەر ئێوە نەچن نەفەرتان بۆ دان نێمەش ناچی
يا سي طرفي معارضه مع مقاطعه ما كذا تيك شو انا قلت متاكد لا بربرجون دي قشتي هم خلق هذا لا بربرجون دي قشتي والله راس ناكن زوري يعني لا اساسي بس ما عملي لا بربرجون دي قشتي ولا فرمان بقينا كبا يقرتو لجاتي هردوك مان بي اوي ككوت السريع مع القان كيما لا شهر سلمان بس سنازل بس شي القاوه بلا من ضلني امريكا ايران وجه بينا خوش بي تركيا بيماني بي خوش بي نازم داخو نوري مالكي وان بيات شونه تصونا كان بيان خوش بي امريكاش زۆر تەماشا دەکا ئەگەر بزانێت تەماشای زاری تورکیا دەکا ئێران مەسەڵەن ئەگەر بزانێت بەرژەوەندیەکانی کە لەلای تورکیا هەیە لەوێ هەیە تێک دەچێت ئەوش چاوی لە دەمی ئەوانە ئەمریکای بەداخەوە چ دێوەش ئەمریکین ڕێزم هەیە بۆ گەلی ئەمریکا بەڵای ئێمە ڕەخنەمان هەیە لە سیاسەتی ئەمریکا وەکو گوتن زۆر جار پراگماتیانە و مەسلەحیانە ئەوە دەکانی مەسلەحەتەکانی زاڵ دەکا بەسەر مەبدەکانیدا ئەو مەبدەانەی کە ناوی پێشێر بکرێت ئەویش چاو لە دەمی ئەوان دەکا و نتيجة تصور ذكر كونغري نتوي بعالقين أو بيجبيني. He says about the national conference. He is a very strong supporter of holding this conference because historically there is a sort of Caribbeans, Kurdish people have been oppressed throughout history and they don't even exist on the political map. So he says it's the era that we should end that. In this part of Kurdistan, it's possible for us to form a federal region. It's okay. Taking into consideration the possibilities in Iran or in Turkey, whether there's autonomy or any sort of political form they could do. Okay. And in terms of like holding the national conference, the only thing that guarantees is unity among different political parties. And he gave an example that for this part of Kurdistan, the Iraq Kurdistan, they had assigned 5 seats for 5 major political parties, but later on, like PUK, KDP, IGK, IUK, and Goran, the Change Movement. But later on, KDP, they had rejected Parti Al-Qandabiyana. KDP, they had rejected the idea that the Islamic parties PUK and Goran, they had agreed, but KDP, they had they rejected the idea. So basically, later on, they decided that opposition, the 3 parts of the opposition, Goran, IUK, and IGK, they participate with 2 members. And for both Islamic parties, 1 member. And my dad said, we have said, okay, but what we should do with 1 person? Shall we invite him or what? So, and then later on, Goran and IUK, both other sides of opposition, they said that we are going to boycott if you are not going to participate. We appreciate their stand, but taking into consideration the greater good for the greater Kurdistan, we said, it's okay, like we don't want to have a member and then let them live and go and participate. He says like usually there are these slogans of the greater good, the greater Kurdistan, but no one puts it into practice, but we actually did. And he said, and his final tokens about the national conference, he said, I don't think that's going to be held not in the foreseeable future because Iran seems not to like it. Maliki, I don't know how they view it. Turkey has concerns, and US mostly puts prioritizes interests to his principles. And unfortunately, and I have respect for you, that's what he said, that I'm saying this, but this is the real politic of the US. That sometimes they prioritize the interests and they see what is in their best interest and they look at the decisions made in Istanbul or Tehran and then based on that they take a stand towards this issue. But he says about the national conference, I don't think that's going to be. It won't happen anytime soon. That's what he thinks. Yeah. Thank you very, very much for your time. I appreciate it. I appreciate your patience. معلوم كل بپرسیارم. زور سپاس دکم سپاس با کاتش. دارم معلوم كل بپرسیارم. He says I made you tired with questions.
I could stay here. I Richard, could talk for it's- another hour, but It's I don't okay. want to. For now, it's good. Thank you. Maybe next time I will try to Thank you. come with a camera crew for specifically for the program I'm making. Yeah. If that's okay next time. Yeah. But this was fantastic. It covered a lot of. Yeah. If that's okay, I'll come again. أقدر Are you sure? هيبة Sorry. لقوا كاميرا مان Yeah, mine has two. I But it's really good. apologise, Richard. I didn't mean to. No, no, no.